Hello everyone, si Nikki Jakhag. Welcome sa aking vlog. I'm going to take you into a little tour again. Just an update of some improvements dito sa aking mini bahay kubo. So, yeah, let's go! Hello. So, Tilad, I'm going to show you some improvements and renovations which we made last week. So, and happy ako nga our carpenters ang aming nga panday. It's just aside from the skill, madasig and like ang akin nga vision, they somehow materialize sa everything that I envision sa house. So hindi pa dyan tapos actually, there are still things nga idugang. So and I'm happy nga amat-amat nga nagka materialize. So I'm gonna show you around kung ano nga mga development ang nahimo. So let's go. Ang una nga concern gid diri kay maray ang water source. Syempre ang tubig, no, kay mabidlay nga wala ti tubig. However, and fortunately may sapa dito sa unahan, and we were actually planning nga sementohon kag padalumon, pero ang mga balay sa dalom dito sa nagabuol kang anda nga water source. So what we did is nag-connect kami sa rito sa kung hindi naman sanda nga gabuol, and it's part of our property. So yeah, so easy access sa tubig. So may tubo rin. Yes, astara dito sa so medyo foresty nga side, and then kinsupo na namon, so we just connected using that T, and then yeah, mataas dyan, so dyan lang kami asta, and then bisan gamay lang ang tubuod, but still it can fill up water container nga amo ring ginagamit ko maghimos kag magrigos. So yeah, here you are. And also ang wala ko ti banggirahan kung lababo. So usually sa silid kami nagahugas, nagahimos ako. Pero since we transferred the hagdan from the outside, we transfer naman sa silid. So what we did is nagubra kang banggirahan. So region ako kapangugas. And since medyo marapit man ang gripo, so nagasagab lang ako, and then I fill up these containers para may hurugas. So sagwa kang balay ang lababo, and then I just bought the sink for 200 pesos, and then there, so ang basurahan ni dyan sa gwa. So whenever we prepare, so mas separate siya kag hindi mag-detect sa kusina. So magsilikaw, may parahuwayan rin. So kang una rin siya hagdan, so rin dyan ikaw masaka, and then you need to open the sliding door to get in the house. Pero I just thought no kay for pirain ka months, no, and I noticed nga since aragyan siya actually from Kasay connecting to Ibok and another barangay. So may mga tao nga nag-agi. So and I thought nga medyo hindi secure. So that is why I decided, no, while we were doing the CR, so pabuel ko na lang ang hagdan, and then may lababo, and then may parahuwayan. So there you go. So as soon as you arrive sa balay, pwede ka rin kapahuway kung kuanay before you enter the house. So I'm happy with this setup nga may purungkuan rin siya, and then kay isot lang purungkuan, so mas mayad nga ginhimuan nila kang purungkuan ni Jeff for if there are visitors kag hindi mag crowded sa kusina.
So yeah, actually this is my favorite area kay may lababo dyan. And then this. As soon as you enter, so kang una lupa pa dyan, and then supposedly sementohon, pero I just thought nga mabudlay ang logistics, ang mag-transfer kang syempre sinako nga mga dakal-dakal kag baras, no? So you have to travel, and they would actually carry it o kon karosa, pero tama ka, grabe ang effort. So what I did is kinpakawayan ko na lang, and it looks really cool. So yes, so ang aking mga farming tools sa dul pa lang kag binangon, no? And then here is the traditional nga pintal. Kung una mo dyan ginagamit, so is piece of wood, and then itakod mo lang, ipintal mo lang sa likod kang gawang. So the reason why nga amo dyan paubra ko instead of the usual, diba, ginakandado. So amo dyan paubra ko kay it somehow reminds me of my childhood. Kung una nga daan pa ang balay namon, amo dyan pero ang ginagamit. So pintal. So somehow may connection sa mga memories which I have during my childhood. Sa balay man dito sa Kasay, kung biskan din siya. So yeah, I'm an old soul. So gusto ko nga magpintal-pintal. So yes, amurang ginhimo naman. So what we do is, diba, i-left mo lang dyan. Left mo lang. And then you just have to, yeah, ano mo rin siya, itakod. Uh-oh. Now, so here is the other hole. See other hole, and then itakod mo. Yeah, so very baray ba? Very bahay kubo. So and I love it. I love the rustic feel of each area, especially this one. The bathroom. So this is our bathroom. So yes, since may rin kami, may tubig. Yes, I can fill this container para di dyan na magligos. And then what I like about this bathroom is ang tray na ginhimo kang panday for my bathroom essentials. So yes, dyan ang kuritangan kang tualya and bayo. So hindi ka rin magproblema kung di mo isukbit. Kung ang problema mo may maglingling kanimo, wala. And then I have the katol holder kay duro lamok. So yeah, it eliminates mosquitoes actually. Effective. Pero iti lamok. So yes. Another one is of course sambal ko kaina. Gin-transfer ko ang hagdan. So I was thinking i-silo lang ang hagdan, pero the panday made a new one kay tama kataas. So this hagdan connects the kitchen to the bedroom, and then here, and syempre makonek rin na sa, if you open that one, and you have the balcony, mini balcony rin. So it's spacious, and then may katol. And then I bought a table, a mini table, dining table, reading table, writing table sa Shopee. So last June 6, I took advantage of the sale. Free shipping, so I bought this for 600 pesos. No, and then I have another chair. And then when you sit here, it's very inspiring kay this is what you see. When you read or write, just inspiration keeps coming in whenever you see this.
Yes, there you go. So, pwede ko ma-transfer ang table dito sa gwa pag tulig to sa silid, especially at night kag kung mag-uli ako. So, yeah, amura ang mga improvement sa balay, and as I have said, there are other parts nga i-develop pa and amat-amat, and I'm happy with the way this property develops kay, I don't know, kay soon amo dyan nga kanya retirement place, no, kag originally gamay lang siya daan nga kamalig, but it turned out to be a house rin. So, and I'm happy with all the things that are going on really just sa area. And yeah, every day I go here, and some people would actually be surprised nga ado-ado ako nagatukad, and considering nga marayo, but sa ado-ado nga pagtukad, actually masanay ka rin, no? So the 20-minute walk becomes like 5 minutes. So yeah, nasanay rin, and even the silences ridya ang solitude na naandan ko rin. So unlike before nga gamay lang nga kulas nga medyo maano ikaw mangiyis or mahadlok, but now I am comfortable rin sa place. So yes, amura ang mga development, and probably I'll update soon kung ano ang mga bago. And next month is exciting because I'll be building a resting area just near this house. So that's it, and I hope you enjoyed this little tour. Bye.